See, there are two types of acceleration we come across. Two types in the sense whenever you talk about fluid flow, one is convective acceleration, and the other one is local or temporal acceleration. In solid mechanics or in your mechanics of solids, rigid body mechanics, whenever we talk about acceleration, that is, we talk about local acceleration. But for the fluid, there is an acceleration component because of the change in velocity due to change in position, not only with respect to time. So therefore, there are two acceleration components, convective and temporal. Convective acceleration part, like for it is there in x direction, it is there in y direction, it is there in z direction. So a convective acceleration part is there in all the three directions. If you consider the Cartesian coordinate system, there are different coordinate systems. Like Cartesian, we are familiar with x, y, z, and the other is polar or even cylindrical coordinate system. Also, we have cylindrical. So normally we say r, theta, and z. And if you write down the acceleration components in the three directions, acceleration, these are all, remember, these are all vectors actually. Acceleration is vector. Fluid mechanics ഒരു mathematical part ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന, ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് അതിനോടൊപ്പം പറയാം. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ റിലേറ്റഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ടേക്കിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, എസ്പെഷ്യലി പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. Whenever we have a quantity that varies in all the three directions and along with time also, then we have four variables. See, for example, u, actually when you consider u is actually a function of what? U is the velocity component of the fluid particle in the x direction. It is the component, this component even depends on y, z also, not only x. It may depend in a 3D flow field, that is the complexity. So the velocity component u, that itself depends on, that may depend on, in a generalized flow field, that may depend on x, y, z and time. So similarly we have v also, that is velocity component in y direction, that also will depend on not only y alone, but x, y, z and time. And we will classify the type of flows after some time using this. And w is the velocity component of the fluid particle in z direction, and that w is also a function of not only z, but it depends on other directions and time as well. So therefore it is, w is a function of x, y, z and time. Okay, so we have studied this. And acceleration, convective acceleration component, that is actually the change in velocity due to the change in position of the fluid particle. And local acceleration component, convective, and the other one is local. Local is also called temporal acceleration. So the local acceleration components I'll write here, and the convective part I'll write here. It is the sum of the three terms when you consider each of the three directions, x, y and z. Ax is equal to u, what is that? U into u partial derivative. Within the partial derivative, u alone will exist. Within the partial derivative, when you consider ax. When you consider ax, that's how you can remember these relations. So velocity u multiplied by, so you can say dou u by dou x or del u by del x, plus then v component multiplied by dou u again, but this time with respect to y, then plus w, then dou u by dou z. So this sum of these three terms, that is called convective acceleration in the x direction. And along with that, how do you get the total acceleration in x direction? Total acceleration is ax in the x direction. That along with these three terms, we will add the change in velocity of x component, that is dou u, partial derivative with respect to time. So that is called local or temporal acceleration. So if you add these four terms together, then you will get acceleration.
acceleration, total acceleration in x direction. Now, total acceleration component in y direction. Total acceleration component in y direction. What is that? That is u into, again, but this time within the partial derivative, we have v only. So, since we are dealing with ay, so dou v by dou x, then plus v into, it is dou v by dou y, then plus w into dou v again by dou z, and plus then local is dou v by dou t, like this. And what about the third one? The third one, az is equal to what is that? U into dou w by dou x plus v into dou w by dou y plus w into dou w by dou z. Here w alone is within the partial derivative. Along with u, v and w are there in all these three. These three terms, first three terms, in every expression for ax, ay, az represent convective acceleration components in the respective directions. And along with that, now local, that is dou w by dou t. So this is what we have studied, just as a repetition to emphasize it. It's important for us. So ax, and so this part, this is actually our, what is that? One, convective acceleration component, that is 1, and the local acceleration component 2. So that means along with, see this in three directions. So we have the second part, local. And finally, if you have the total of these three, these two components, convective and local, in x, y and z, and if you want to find out what is the resultant acceleration A of the fluid particle at the point represented by x, y, z at a time t, then A is equal to what is that? And we will actually for vector form you can write like this: A is equal to what is that? Ax I hat, that is representing unit vector in x direction, plus ay j, then plus azk. Okay, so like this. So we have, and remember these are all vectors, vector components. Okay, so A is equal to, but magnitude you know very well, and some of you were telling me the value of acceleration you got, that is basically you are taking ax, and then magnitude wise you take ax, ay and az, and then you will take the square of that. So it is ax square plus ay square plus az square. So this is how you find out. And along with that, this is a summary of what we have studied in the last class. V, velocity vector V, resultant velocity vector is ui plus vj. These are simple things you can understand very easily. That's why I'm just emphasize it again. So this is velocity, resultant velocity vector V, ui plus vj plus wk. And the velocity vector magnitude will be the square root of what is that? U square plus v square plus w square. Okay, this is it. So whenever you are given an expression, just like in examination, what normally do is they will give you what is called velocity field. Velocity field, velocity vector representing a flow field, that is called velocity field. Velocity vector representing a flow field. For that V, basically it is defined for a point x, y, z, generalized one. So V is equal to, so that velocity vector, so that is equal to, just like the other day I gave you an expression, I think I gave you 2x cube, I think like this, okay, 2x cube, then minus 6x squared y j. So 2x cube I minus 6x squared j. See, this is the expression given. The time part is not there. T എന്നൊരു
വേരിയബിൾ ഇതിലില്ല, എക്സും വൈയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ ഇസഡ് ഈസ് ഓൾസോ മിസ്സിംഗ്. ഇസഡ് ഈസ് മിസ്സിംഗ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഹിയർ. ഇപ്പം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻസ് ഓൺലി. നമ്മൾ വാട്ട് നോർമലി വി എക്സ്പെക്ട് ഈസ് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വി എക്സ്പെക്ട് ഈസ് യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു കെ എന്നാണ്. ഡബ്ല്യു കെ. So this is actually the resultant velocity vector v. തന്നിരിക്കുന്ന velocity vector ഇതാണ്. ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക 3D field. But in this case, this term wk is totally absent. So there is no w component. So you can say w is equal to 0 in this one. So there is no velocity in the velocity component in the xz direction given. So therefore, essentially the flow is two-dimensional. So it is therefore the flow is what? Two-dimensional. This is actually a typical example for 2D flow. And even the time part is not at all there. Time part. Time means the equation for velocity or expression for velocity does not contain time. So therefore this is the time factor is not there, and such a case we say whether the flow is steady or unsteady. So if the time part, time dependence of velocity is not there, ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ടൈം എന്ന് ടി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ടി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ, ടൈം പാർട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ we say that the flow is steady also. So we'll come to that now. So after some time we will consider steady flow, different type of flow also. That is the main objective of today's class actually, classification of flows. നമുക്ക് classification of flows നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. steady flow, unsteady flow, compressible flow, incompressible flow, ideal flow, real flow, then rotational flow, irrotational flow, then viscous flow, and inviscid or non-viscous flow. So like that there are several classifications. And the related mathematical aspects also we will discuss one by one. So steady flow and unsteady flow. Steady and unsteady. See, the steadiness and unsteadiness actually results from the time rate of change. Steady flow, unsteady flow. We have to differentiate in one or two sentences. What is this? See, already നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, suppose velocity expression is given and if the time part is not involved, then time part അതിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് steady, and time part ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് unsteady. പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ. Technically what we say is the mass flow rate, see m, we say m dot, mass flow rate. ഇത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന mass flow rate എന്നാ, dm by dt. So mass flow rate is constant for such a flow. M dot is equal to constant for steady flow. Very important thing. ഒരു physical picture കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. For steady flow of a liquid or a gas, നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസിനെ എടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എടുത്തത്. ലിക്വിഡ് മാത്രം ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നും പറയാം. So the mass flow rate is equal to constant for steady flow. Very important technical definition of it. For example, നമ്മളൊരു ടാപ്പ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ടാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. നമ്മളൊരു മെഷറിംഗ് ജാർ എടുത്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷറിംഗ് ജാറിൽ 5 liters ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എടുത്തു. then 5 liters divided by that time, എത്ര ടൈം എടുത്തോ എന്ന് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. So you will get so much liter per second. അതിനെ നമ്മൾ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓർ ഡിസ്ചാർജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടേം ആണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ലിക്വിഡിനാണ് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിസ്ചാർജ് ഓർ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ്. The rate at which the volume flow is happening, or rate at which a certain amount of fluid is coming out of a section, so that is volume flow rate. Discharge or volume flow rate, നമ്മൾ അതിനെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ ക്യൂ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ക്യൂ ഇൻ സോ മച്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ്, യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് SI യൂണിറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് യൂണിറ്റ്, കാരണം മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, നമുക്കറിയാമല്ലോ. 1000 liters ആണ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ.
അപ്പോൾ 1 meter cube per second is coming out of a pipe എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പിലൂടെ വരുന്ന ഒരു സെക്കൻഡിൽ 1000 liters എന്നാ. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ മിക്കവാറും 1000 liters or 1 cubic meter ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ അത്രയും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ്, വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ 1 meter cube per second is a very large discharge. സോ അതുകൊണ്ട് ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറെ കൂടെ ചെറുതായിരിക്കും, ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ കൺവീനിയന്റ് യൂണിറ്റ് ഓർ സംടൈംസ് എ ലിറ്റർ പെർ അവർ എന്നൊക്കെ, ഓർ കിലോ ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓർ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ്. മറ്റേത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ ടേക്ക് ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര kg പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കണം. ഈ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റും ഡിസ്ചാർജും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക്. എം ഡോട്ട് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ എം ഡോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരണം, ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം, എത്ര മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഒരു സെക്ഷനിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷനിലൂടെ ഒഴുകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ എം ഡോട്ട് ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് അതെങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന്, ദാറ്റ് ഈസ് റോ ഇൻറ്റു ഡിസ്ചാർജ്. സോ എം ഡോട്ടിനെ മറ്റൊരു വേർഡും വിളിക്കും നമ്മൾ, വി ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് മാസ് ഫ്ലക്സ്. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിനെ മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്നും വിളിക്കും, ഓർത്തിരിക്കുക, മാസ് ഫ്ലക്സ്. സോ എം ഡോട്ട് is equal to rho into q, where rho is the density and q is the discharge. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. And the other important thing is q is equal to that area times average സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, so area into velocity. Say let's say for time being ഞാൻ average velocity ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് av എന്നങ്ങ് എടുക്കുക. AV which component എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ, സേ വൺ ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് വെലോസിറ്റി u v w എന്നൊന്നും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. അറ്റ് വൺ maybe u or v, one letter we will use because it has basically one component of velocity under consideration for one dimensional flow. അതിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം. So these are all interrelated. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബേസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So q is equal to area into velocity. Please do understand, a is the area of the section through which the flow is occurring and v is the velocity component. General ആയിട്ട് പറയാണ്, v എന്നങ്ങ് എടുത്തേ ഉള്ളൂ. Say average velocity of flow. For example, ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ വരുന്നത്, so circular cross sectionൽ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ area of the circular section multiplied by the average velocity through that section. ഈ ആവറേജ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ മീനിങ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, because that velocity may vary even across the section also. So steady flow, unsteady flow എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, these values of velocity, say for example velocity is v, vector v, and if you take the local derivative of that, so dou v with respect to time, see it's all partial derivative. I'm telling you all partial derivative. And instead of dou v, you can write dou u വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. Then you can write dou v by dou t എന്ന് എഴുതാം. Or you can write dou w by dou t. So ഇതൊക്കെ. And these values, see this, ഇതെല്ലാം, all these values, ഇതെല്ലാം, they are all equal to 0. All. See this one, this is also 0. ഇതും 0, dou u by dou t also 0, dou v by dou t 0, dou w by dou t 0. ഇതെല്ലാം 0 എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So this is equal to this, this is equal to this, and this is equal to dou p by dou t, and that is equal to 0. എല്ലാം 0 ആണ്. ഈ partial derivative of a variable or a flow property with respect to time, partial derivative of a property of the fluid with respect to time, if it happens to be 0, then that flow is technically called steady flow. Steady flow എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്, അതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണെന്ന് ഓർക്കണം, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് അല്ല, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ, ഇതാണെങ്കിൽ അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെങ്കിലോ, അപ്പം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടേ. സോ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി, പിന്നെ അതുപോലെ യുവർ ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി. ഈവൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ഏത് വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. യു നോ ദ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ, വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി, ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി, ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെലോസിറ്റി കമ്പണൻസ്. ദെൻ യു ഹാവ് ദ പ്രഷർ, ഇതൊക്കെ. സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ, ഇതൊക്കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0.
property 0 എന്നല്ല, sorry, and the partial derivative is or local derivative. Partial derivative or local derivative is not equal to 0 for unsteady flow. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോയ്ക്കാണ് എപ്പോഴും ജെർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഷ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ പറയാം സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ്, അവിടെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ലിക്വിഡിന്റെ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ചാർജിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാം. Then the next one is uniform and non-uniform flow. Okay, so there is another type of flow. So the first type നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, say 1 ആണെന്ന് വെച്ചു, steady flow and unsteady flow. So we differentiated. So time rate of change is 0. Time rate of change of a fluid property is 0. Time rate of change. So time rate of change പക്ഷേ absolute derivative അല്ല, local derivative. Local means partial derivative of the property with respect to time. If it happens to be 0, then the flow is steady, otherwise the flow is unsteady. Then uniform and uniform flow. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്? non uniform flow flow. So uniform flow, non uniform flow, അടുത്ത കാറ്റഗറി, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിന് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, യൂണിഫോം എന്നുള്ള വേർഡ് നമുക്ക് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ജനറലി. സോ വി ടേക്ക് എ വേരിയബിൾ വി വെലോസിറ്റി, ആ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അല്ല, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്, അതായത് എക്സോ വൈയോ ഇസഡോ ഒക്കെ. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വെലോസിറ്റി വി വെച്ച് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇതൊക്കെ, സോ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ്. സോ യൂഷ്വലി വെലോസിറ്റി ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, ദെൻ ഇതാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയോ, വി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ദി വെലോസിറ്റി യൂഷ്വലി വെലോസിറ്റി എടുക്കാറുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, മറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയും എടുക്കാം, പക്ഷെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അല്ല, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്ന് എഴുതുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് എഴുതി ആരും മാർക്ക് തരില്ല, ബട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ട് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റഡി അൺസ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എടുത്താണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ യൂണിഫോം നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്. ഈ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് മാത്രമല്ല, എക്സ് വൈ ഓർ ഇസഡ് വരാം. ഓക്കെ, സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്. ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് വരുന്നത്. പിന്നെ മറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതനുസരിച്ച് റേഡിയസ് ആർ തീറ്റ ഇസഡ് എന്നൊക്കെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, ദിസ് ഐഡിയ ഈസ്, ഓർക്കണം, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചോ, ടൈം അല്ല. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം നോക്കുന്നത് സ്റ്റഡി ആൻഡ് അൺസ്റ്റഡി. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ. അപ്പൊ ഇനി പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ, ഇഫ് ഇത് യൂണിഫോം ആണ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വി എടുത്ത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, വെലോസിറ്റി with respect to x coordinate or y coordinate or z coordinate, with respect to space coordinate, if it is not equal to 0, then അതെന്തായിരിക്കും, non uniform. അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. So uniform flow, non uniform flow. P is any property, then dou p by dou t is equal to 0. എന്തെന്ന് പറയും, flow എന്തെന്ന് പറയും, flow is dash. steady. Okay, അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം. ഈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ അൺസ്റ്റഡി. ഓക്കെ, സോ ഡോ പി ബൈ, ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ എന്നും അർത്ഥമില്ല, എന്താണ്, എനി പ്രോപ്പർട്ടി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വെലോസിറ്റി ആകാം, പ്രഷർ ആകാം, ഓക്കെ, ഈവൻ ഡെൻസിറ്റി ആകാം. സോ ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, then that means unsteady. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ കേസ് എ. Then second case നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് എന്താ, P is any property if you take with respect to space coordinate. Space coordinate എന്ന് പറയുമ്പോൾ x എടുക്കാം, y എടുക്കാം, z ഒക്കെ എടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ x എന്നങ്ങ് എഴുതുകയാണ് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റിന്. സോ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, then that is ഇതെന്തായിരിക്കും, യൂണിഫോം. ഓക്കെ, യൂണിഫോം ഫ്ലോ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സിന് വരെ എന്തൊക്കെയാകാം, എക്സ് ആകാം, വൈ ആകാം, z ആകാം, അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം. സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്. മറ്റത് ടൈം തന്നെ വേണം.
Steadiness, unsteadiness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ results from time rate of change. പക്ഷേ ഇതാണെങ്കിൽ the change of fluid property with respect to the space coordinate. അതാണ് uniform, and if it is dou p by dou x not equal to 0, and that definitely means non-uniform. Okay, നമ്മൾ അത് ആ പാർട്ടും കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് കംപ്രസിബിൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കേസുകളൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ, ഫ്ലൂയിഡ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ. ദെൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ. ഇത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ. ഇനി ഇത് രണ്ടും വേറെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട്, കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന്. ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലോ അല്ലയ്ക്ക് പകരം ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഗ്യാസസ്, ആൻഡ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ലിക്വിഡ്സ്. ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ, അതായത് ലൈക്ക് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ, അത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്, ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് നിയർലി, ബട്ട് there are exceptions. ഇതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചില കേസിൽ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോയും, അതായത് ഗ്യാസിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോ, ചെറിയ വെലോസിറ്റിയിലുള്ള എയർ ഫ്ലോ ഒക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയർ ഫ്ലോ ത്രൂ എ വെന്റിലേഷൻ, നമ്മുടെ വിൻഡോയിലൂടെയൊക്കെ വരുന്ന എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ, റൂമിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന ഫ്ലോ, ആ എയർ ഫ്ലോ വളരെ ചെറിയ വെലോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എയറിന്റെ ഫ്ലോയും ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണെന്ന് എടുക്കാറുണ്ട്, ഈവൻ ദോ the fluid is compressible one. ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് കംപ്രസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗ്യാസസ് ആണ്. ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കംപ്രസിബിൾ എന്നും പറ്റാത്തതിനെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്നും പറയും. ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ്സിനെ ജനറലി യു കനോട്ട് റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ബൈ ഒരു സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടേ, സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, വാട്ട് വി കോൾ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ആൻഡ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഞാൻ അത് ഇതിനു വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു, ഈ ടൈമിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷെ ഫോർ ടൈം ബീയിങ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യം, പിന്നീട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ജനറലി ഇത് ഏതാണ്, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വോളിയം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ലിക്വിഡിന്റെ, പ്രാക്ടിക്കലി വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഓർ ഈവൻ വെരി തിയറിറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് വളരെ 1% ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വേണമെങ്കിൽ യു റിക്വയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 210 അറ്റ്മോസ്ഫിയേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ 20 ഡിഗ്രി 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളത്തിന് ഒരു 1% ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു എക്സേർട്ട് എ പ്രഷർ ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 210 അറ്റ്മോസ്ഫിയേഴ്സ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന്റെ 210 ടൈംസ് അത്രയും വേണം, വലിയ പ്രഷേഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് വി ട്രീറ്റ് ദ ലിക്വിഡ്സ് ടു ബി ഇൻകംപ്രസിബിൾ. ലിക്വിഡിനെ എല്ലാം അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കും. സോ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്. ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ലിക്വിഡ്. വേറാസ് ദ സെയിം തിങ് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഒരു ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ സപ്പോസ് എയർ എടുത്തു, എയർ സിലിണ്ടറിന് ഇത് എയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ബേസിക്കലി ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആണ്, ഗ്യാസ് ഓർ എ വേപ്പർ. സോ യു ആർ ടേക്കൺ ഇൻസൈഡ് എ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ദെൻ പ്രഷറൈസിങ്. ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യു ആർ എക്സേർട്ടിങ് പ്രഷർ ഓർ എക്സേർട്ടിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്, സോ യു ആർ ട്രൈങ് ടു പ്രഷറൈസ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ദിസ് ഗ്യാസ് ഈസ് റെഡിലി what do you call it compressible fluid. ഇത് കംപ്രസിബിൾ ആണ്, അതായത് യു ക്യാൻ ബൈ എക്സേർട്ടിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് വോളിയം. ഒരു ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ആൻഡ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു തമ്പ് റൂൾ പോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, എയർ ഈസ് 20,000 ടൈംസ് മോർ കംപ്രസിബിൾ ദാൻ വാട്ടർ. എയർ ഈസ് 20,000 ടൈംസ് മോർ കംപ്രസിബിൾ ദാൻ വാട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സോ വെർച്വലി നമ്മുടെ കേസിൽ വാട്ടർ ഈസ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് യു ക്യാൻ ട്രീറ്റ് വാട്ടർ ടു ബി ഇൻകംപ്രസിബിൾ. സോ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ലിക്വിഡ് ഒക്കെ, വേറാസ് ഗ്യാസസ് ആർ റെഡിലി കംപ്രസിബിൾ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം, നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക്. നമ്മൾ പറയുന്ന കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ, ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ. യൂഷ്വലി കേസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഗ്യാസസിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോ ആണ് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ചില കേസിൽ ഗ്യാസ് ഫ്ലോയെയും, അതായത് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ കംപ്രസിബിൾ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫ്ലോയെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില പർപ്പസ് ഉണ്ട്, ഈവൻ ഇൻ എയറോഡൈനാമിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ.
So ഏറ്റവും important, it is with the density, very important, density. So if density is constant and for compressible flow, and density is not equal to constant during the flow, and density is equal to constant during the flow, so ഇതാണ് important ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, during the flow, very important. So density is not equal to constant during the flow for compressible flow, and density is equal to constant. Density ഇപ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ ഒക്കെ ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 1000 kg/m³ എന്നൊക്കെ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി പറയാറുണ്ട് പ്യുവർ വാട്ടറിന്റെ. അത് 998 997 ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ. Now we are talking about during the flow ഈ വാട്ടറിന്റെ ഒക്കെ ഡെൻസിറ്റി മാറുമോ എന്നുള്ളത്. It depends on other external conditions also, but even then usual practical purposes rho is constant. D rho by dt ആണ് steady flow പറയുന്നത് പോലെ is not equal to 0. This is a very important and valid statement for this. Compressible flow ആണെങ്കിൽ d rho by dt, ഇത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് തരില്ല. പാർഷ്യൽ ചേഞ്ച് വരാം, ബട്ട് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ. സോ എന്താണ് d rho by dt is not equal to 0, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. ഓർ ഈ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് സ്മോൾ d എഴുതുന്നത്, ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് d ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് മാത്സിൽ നമ്മൾ പറയും, അത് ക്യാപിറ്റൽ d ഇട്ട് എഴുതും. സോ d rho by dt, this is called ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് that is not equal to 0. അതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ. സോ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ is this. ആൻഡ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെ, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല, ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. അതിന് ഐദർ യു റൈറ്റ് സ്മോൾ d, ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഡെൽ, ഡോ എഴുതരുത്, d rho by dt. So this is equal to 0. Or അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം, d rho by dt. ഇതിനെന്താ വിളിക്കുക, ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. റിമെമ്പർ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിന്റെ മീനിങ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, റോ ഈസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫ്ലോ, റോ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ.